from around the globe. Hot, fresh, balanced and objective. On Unity. Hello and welcome to News Hour on Unity TV. Today is Wednesday, the 29th of March 2023 and it's equivalent to 7th of Ramadan 1444 after Hijrah. The headlines: suspension, IU heads for court as PDP appoints acting chair. Labour shelf strike. Give CBN fresh 2-week ultimatum. And on the foreign scene, Biden orders U.S. flag be... U.S. orders that the U.S. marks be flown half-mast after Nashville shooting. And in sports, Saka to become Arsenal's highest-paid player, 9th in EPL. And those were the headlines, and for details and more of the stories, I am Rukayat Sani Ibrahim. The national chairman of the People's Democratic Party, Senator Iocha Ayu, who stepped aside from his position on Tuesday, is set to fight his suspension by a Benue State High Court Makurdi on Monday. Ayu's Special Assistant on Communications, Simon Imobo Nswam, disclosed this to newsmen shortly after the party announced the appointment of the Deputy National Chairman, not Umar Damagum Ayu, as the acting national chairman. The Igorov Ward Executive Committee in the Boko local government area of Benue State had on Sunday suspended Ayu for alleged anti-party activities and for failing to pay his membership dues. In the aftermath of the suspension, the Benue State Court restrained Ayu from parading himself as the chairman of the party, following a suit filed by a former aide to the state governor, Conrad Utan. The case has been adjourned till April 17 for a hearing, but his special assistant on communication, in response to a question from newsmen, confirmed his principal's plan to challenge the court order legally. The Nigerian Labour Congress and the Trade Union Congress have suspended their planned strike earlier slated for Wednesday to protest the scarcity of Naira notes. The two unions said they will monitor the availability of cash in commercial banks for 2 weeks before deciding on the next line of action. President of NLC Joe Ajero and TUC Festus Osifo said this during a joint press conference on Tuesday in Abuja at the end of their National Executive Council meetings. Ajero said after receiving briefings from the Union State Councils in the 36 states and the Federal Capital Territory, the NLC decided to defer the planned stay-at-home directive issued to workers last week. Plateau State Governor and Director General of the APC Presidential Campaign Council, Simon Bakolalong, has felicitated with the President-elect Asiwaju Bola Ahmed Tinubu as he marks his 71st birthday. Governor Lalong, in a statement by his press director, Dr. Makut Simon Marcham, expressed his good wishes to the President-elect for witnessing another birthday in good health, God's favor and the elevation arising from the recent general elections when adherents gave him the mandate to serve them for the next 4 years. Lalong said the President-elect is a man of integrity and compassion whose commitment to service is legendary and well appreciated. He said Asiwaju is a man whose life has been full of investment in the process, development and capacity building for others, where many have been raised and mentored to become great people in their fields of endeavor as well as in politics. He said the recently conducted elections clearly shows that Asiwaju Bola Ahmed Tinubu is a man who is in touch with Nigerians from all parts of the country, irrespective of the background. The Director General said the 71st birthday of Asiwaju comes at a time when he is reflecting on the task before him to serve Nigerians and attend to the immediate challenges of national building. While praying and wishing him God's wisdom, good health and happiness, Lalong urged him to continue to build people and devote his life to the prosperity of all Nigerians, which is aptly captured in his renewed Hope manifesto. The Plateau State House of Assembly on Tuesday screened and confirmed pharmacist Fabian Yelshal Ago as the Executive Secretary, Plateau State Drugs and Medical Commodities Management Agency. This follows a communication from the Executive Governor of Plateau State, His Excellency, Barrister Simon Bakolalong, as presented by the Speaker, Right Honorable Yakubu Yakson Sanda, at Tuesday's plenary. The House also slated 4th of April 2023 for the second reading of a bill for a law to establish the office of the Surveyor General of Plateau State, standing in the name of the House Deputy Speaker, Right Honorable Saleh S. Yibmong.
In the same vein, the House also considered a bill for a law to establish the Plateau State House of Assembly Service Commission Law and to repeal the Plateau State House of Assembly Service Commission Law 2003, as presented by the House Majority Leader, Honorable Nanlong Daniel. Wednesday, 29th of March 2023 was fixed for further consideration, alterations and addition as observed by members during Tuesday's plenary. And on the foreign scene, U.S. President Joe Biden ordered U.S. state flags be flown at half-mast after a shooting at a private Christian grade school in Nashville, the White House said in a proclamation. Nashville Police Chief John Drake said during a news conference that police had identified the apparent perpetrator of the Nashville shooting as 28-year-old female Audrey Hill. Hill, identified as a transgender, believed to previously attend the school. Drake added, the shooting left 3 children below the age of 10 years dead, as well as 3 adults. One of the victims, Catherine Knoss, is listed as head of school on the institution's website. Hill was also killed by police who responded to the shooting. And in sports, Arsenal player Bukayo Saka is set to sign a new long-term contract with the football club. While his present contract was due to expire in the summer of 2024, it is hopeful that the winger extend it to 2028. With the deal, he is expected to earn 4 times his current salary and become the Gunners' highest paid player. Daily Mail reveals Saka, who earns a weekly wage of £70,000 per week, is on the verge of signing a contract worth a cool £300,000 per week. According to Capology, Saka will become the joint 9th highest paid player in the Premier League when he officially puts pen to paper. And with the sport news, we've come to the end of our bulletin for today. You can follow us on our social media handles at Facebook, Instagram and Twitter at Unity Radio FM TV. You can also watch us live on Badarsat, which has been watched in about 38 countries of the world free. You can also watch us directly on our YouTube channel at Unity FM TV. I am Rukayat Sani Ibrahim. Thanks for watching and enjoy the rest of our programs. Unity. Labaran duniya, labaru da dumudumin su, babu bangaranci, cikin gida da kasashen waje. wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya, amma da farko bar mu fara da karanto muhimman kanan su. A cikin labaran namu ne za ku ji cewa an samu ƙarin mutum 142 da zazzabin lasa ya kashe a Najeriya a cewar NCDC. Haka kuma jam'iyyar PDP ta nada ambassador Dama a matsayin shugaban rikonta na ƙasa. Bangaren labarin ƙetare kuwa gwamnatin Najeriya ta kwaso 'yanci rani 151 da ke garin Ramba a Libya. Sai fagen wasanni inda za ku ji cewa fitaccen dan wasan Real Madrid zai tafi hutun jinya na tsawon makonni. To kanin labarin kenan domin sauraron cikakkun su dake sunana Nasiba Adam Idris. Kwamitin gudanarwa na jam'iyyar PDP ya amince da nadin ambassador Umar Iliya da Magun a matsayin sabon shugaban riko na jam'iyyar na ƙasa. Wata sanarwa da jam'iyyar ta fitar bayan ganawar gaggawa da kwamitin gudanarwar PDP na ƙasa yayi a jiya ta ce ta dauki matakin ne don yin biyayya ga hukuncin babbar kotun jihar Benue. A ranar Litinin ne kotu a Benue ta haramtawa Ayu ci gaba da gabatar da kansa a matsayin shugaban PDP har sai ta saurari karar da wasu 'ya'yan jam'iyyar suka shigar gabanta. Da yake ganawa da manema labarai jim kaɗan bayan kammala taron a
hedkwatar PDP ta ƙasa. Sakataren yada labaran jam'iyyar ya ce sun ɗauki matakin naɗa da magun ne domin bin umarnin tsarin mulkin PDP. Debo Olagunaba ya ce bayan nazari kan hukuncin kotun da kuma la'akari da sashi na 45 baka biyu na tsarin mulkin PDP, kwamitin gudanarwar jam'iyyar ya amince da naɗa mataimakin shugaban PDP mai kula da shi a arewa ambassador Umar Iliya da Magun a matsayin sabon shugaban riko da jam'iyyar. Matakin na zuwa ne bayan babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya ta sanar da dakatar da Dr. Iyorchia Ayu bisa zargin sa da wasu ayyuka na cin amana. Ƙungiyar kwadago ta NLC da ta TUC sun dakatar da ƙudurinsu na tsunduma yajin aiki farawa daga Laraba saboda karancin takardun kuɗi da ake fuskanta a Najeriya. Shugaban NLC Joe Ajero da takwaransa na TUC Festus Osifo ne suka bayyana hakan a taron da suka gudanar a Abuja. Ƙungiyoyin biyu sun ce za su sa ido tare da bibiya domin tabbatar da ganin babban bankin ƙasar ya ci gaba da samar da takardun kuɗi ga bankunan kasuwanci don sauƙaƙa wahalhalun jama'a. Sun ce za su sa ido ne tsawon mako biyu domin ganin ko al'amura za su sauya game da ƙalubalen samun takardun kuɗi a hannu. Daga ƙarshe sun ce za su aiwatar da ƙudurinsu bayan cikar wa'adi makon biyun da suka ƙara bayarwa mutukar 'yan Najeriya suka ci gaba da fuskantar ƙarancin takardun naira. Hukumar dakile cututtuka masu yaduwa ta Najeriya ta ce cikin ƙasa da watanni uku an samu rahoton mutane 784 da suka kamu da zazzabin lasa, inda mutum 142 suka mutu a jihohin ƙasar 23. NCDC a shafin ta yanar gizo ta ce an samu rahoton mutanen da suka kamu da cutar ne daga watan Janairun shekarar 2023 zuwa yanzu. Kuma an samu rahoton bullar cutar ne a jihohin Edo, Ondo, Ebonyi, Bauchi, Taraba, Benue, Rivers, Plateau da kuma Nasarawa. NCDC ta ce ta a jimilla daga mako na 1 zuwa mako na 11 a shekarar na an samu rahoton mutuwar mutane 142 daidai da kashi 18.1 cikin 100 wanda ya yi kasa da kashi 18.7 na shekarar 2022. Ta kara cewa daga cikin jimillar shekarar 2023 da aka samu jihohi 23 sun samu rahoton akalla guda ɗaya da aka tabbatar sun harbu da zazzabin lasa a kananan hukumomi 97. Hukumar kula da lafiyar al'umma ta ce kashi 71 cikin 100 na waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar zazzabin lasa sun fito ne daga Ondo, Edo, Bauchi, yayin da kashi 29 cikin 100 sun fito daga sauran jihohi guda 6. Bangaren labarin ƙetare kuwa gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwar hukumar kula da 'yanci rani ta duniya wato IOM a ranar jiya sun kwaso wasu 'yan Najeriya kimanin 151 da ke gararamba a birnin Benghazi na ƙasar Libya. Jami'in ofin jakadancin Najeriya da ke Libya Kabiru Musa ne ya tabbatar da hakan a cikin wata sanarwa da ya ba kamfanin dillancin labaran Najeriya wato NAN Abuja. Ya ce daga cikin mutane 71 mata ne 44 maza sai ƙananan yara 14 da jarirai 13 kuma tuni suka sauka a filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke Lagos misalin karfe 8 na daren jiya. Ya ce ko a shekarar 2022 sai da IOM da haɗin gwiwar ma'aikatar harkokin waje ta Najeriya suka sami nasarar kwaso 'yan Najeriya kimanin 4,000 wanda ke zaune a ƙasar ba bisa ka'ida ba. A cewar shi mutanen da aka kwaso na ranar Talata su ne rukunin farko a bana kuma suna sa ran kwaso wasu da dama nan gaba kaɗan. Kabiru ya kuma ce a yau Laraba za a ƙara kwaso wasu ƙarin 'yan Najeriya daga birnin Tripoli yayin da ake sa ran sake kwaso wasu ranar 3 ga watan Afrilu daga birnin Misrat duka a Libyan. To bangaren labarin wasanni ko kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta damu matuƙa cewa babban dan wasan ta kuma mai tsaron raga wato Thibaut Courtois na iya zaman jinya har na tsawon wata guda bayan ya samu rauni. A golan ya samu raunin ne a wasan da Belgium ta doke Sweden da ci 3-0 a ranar Juma'a. Wasan farko kenan na neman tiketin shiga gasar cin kofin nahiyar Turai na shekarar 2024 kuma lokacin da ya bar sansanin Belgium ya koma Madrid ne. A cewar kafar yada labarai ta kasar Spaniya, kungiyar kwallon kafar ta La Liga na fargabar cewa raunin zai iya sa Courtois ya yi jinya na tsawon makonni 3 zuwa 4 inda aka ce dan wasan ya samu matsalar tsoka ne. Real Madrid za ta karbi bakuncin Chelsea a Bernabeu a ranar 12 ga watan Afrilu kafin su kara da juna a karawa ta biyu ranar 18 ga watan Afrilu a Stamford Bridge. To kuma iyakar labarin da muka tattara kenan a yau, amma kafin sallah da ku kada kuma ta kuna iya ci gaba da bibiyan shafin na yanar gizo wanda suka da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dukansu at Unity TV, inda a YouTube muke at Unity FM TV. Ku ci gaba da kasancewa da tashar ta Unity TV a madadin wanda ya tace mana labaran namu ne Musa Usman dan Baba, ni Nasiba Adam Idris na karanto nake fatan za ku ci gaba da jin daɗin ku da tashar Unity TV murya cikin nazari. Bissalam. Labaran duniya, labaru da dumi-duminsu
babu bangaranci cikin gida da ƙasashen waje.